Marjolein and I would like to have my hair short and blonde with a little surprise. Yeah, okay. Will you turn around? Yes. And you can find her, of course, on YouTube, because I did her hair in front of this hairstyle also. But she's really nice to do short hair on. Let's start on her. Hello friends on YouTube, got me model again. Nice. On her, platinum blonde short. It's really wonderful. So I'm gonna make her that. But she wants also to be surprised. So I surprise you at the end of the video. Start as always with the protection. Give a nice cape. Close it well, because short hair goes into the necklines. This you do by just wrapping the paper straight on the skin, so it closes real tight. Start wetting the hair. Okay, start on top. And I'm gonna work about a finger thick, so it's not much hair. I can still get some effects in it. Hold my fingers in the line of the hair fall and just leaning on the beautiful lines of a scalp. Every time lay the hair back and take it up again. Go back to the front. Nou weer die klok mooi tikken. Dat is echt heerlijk. Ik vind wel inderdaad die rechts wel een fijn geluid. En nadat je het gezegd had, hoorde ik inderdaad die andere hoor ik nu ook. Ja, maar die heeft een veel simpeler geluid. Ja. Minder mooi eigenlijk Yeah. ook. Talking about the sounds of the clocks, I have two clocks on the wall. One a grandma clock, that you hear tick-tack. But we have also a modern clock, and that hangs a little bit lower and just tick, tick, tick. But it breaks the silence of the studio. That's what they're there for, not for the time. Can of course read the time on them. Op die ene. Yeah, it's the beauty of clock. In the meantime, you see, we just stay working in the lines of her hair fall. I can show you that also to the side bit. Take the hairs up in the line of her fall and go at that line. So you travel gently to the back. But work all the lines in the soft lines. So you create an ultra soft, ultra short, feminine line. Still have a lot of people comment that short hair on women is manly. Nah, I still think you need to see the doctor. Because I don't see the problem. You don't agree. No, I don't agree. I think girls will always be girls and boys will be boys. Now she has a jumpy part she don't like, so it's in the center. So here I take a decision that I make it a little bit shorter, only on the crown area. So I travel in the roundings of the crown area, show you that, because the hairs will be light, so you don't see it, because the skin, now you can see because the hairs are dark, but when the hairs are ultra light, you don't see it. So I take it up in the line of her hair and correct the line on that. So this part doesn't jump up, otherwise she has to glue it to hold it down on the head. So now she don't have that problem anymore. Come to the other side. Also on this side, take it up and work in the lines of the natural form.
The nice thing when you work in the lines of the natural fallers, every customer has his own lines. So you see the beauty of a person and you can interact on that. So you have more guides, more diversity into hairstyles. And especially on short hair, you need to follow the natural lines. Coming on the crown part. Een beetje wet in between. Die weg is. Is gezien. Ja, je hebt echt een mooie bril. Is ik hem een beetje. Ik kan wel zien, maar dan zie ik dus dubbel. Ja, dat is spannend. En ik wist dat eerst eigenlijk niet, maar sinds ik die bril heb, weet ik heel goed dat ik dubbel zie zonder die bril. En wij keken vroeger naar de Daktari. En dan had je een leeuw, die heet Clarence. Ja. En die keek ook altijd dubbel. Oh, ja. Dus dat filmde dus gewoon met dubbele camera's of zo, weet ik veel. Oh, ja. Maar dat was wel grappig, want je dacht daar altijd, dan zag hij een aap lopen. En die zag hij hem 2 keer. Oh ja. Het is, ik doe dan eigenlijk dus 1 oog dicht, want dan zie ik wel enkel. Ja, dan zie je mono, ja. Of die andere. Ik krijg gewoon geen scherp beeld. Tenminste. Nee, focus is moeilijk. Ja. Dat is heel suf. Ik wist niet dat ik dat had. Zo'n bijziendheid. Nee, schil zien met 1 oog. Ja. Tot ik in de bioscoop zat met 1 oog dicht. En toen dacht ik, dit is eigenlijk wel waar. Toen ben ik naar de oogwinkel gegaan en toen bleek dat dus. Ja. En misschien heb ik dat wel altijd gehad. Ja, dan ben je gewoon daar kan je niet meer achter komen. Ja, voor mij was het normaal. Ja. Tot ik nu weet hoe het ook kan zijn. Ja. Zeg maar. Dat is een soort je eigen kopieerapparaat. Ja. Create a beautiful rounding on the back of her head. Just go into the flow. And I work about just above the skull bone. And then I go into the scissor of comb techniques. Ik heb mijn vingers te knippen. Dat is niet de bedoeling van dat moet je niet doen. Ja, dat gaat goed. Lekker. Geen bloed. Nou, nog niet. Bijna niet. Komt dadelijk wel. Oh jee. Dat is niet erg. Komt uit het vak. Is het omdat we te veel praten of nee. dat juist? Ja, maar ik vind dat niet zo mooi. Dus nee, toch ik weet ook niet of het bij mij zou passen. Ik denk het niet zo. Coming to the sides. Go to the line of cutting. And I hold it feminine and short, but also in soft lines. I think scissor of comb techniques are beautiful because you practice your skills a lot with it. It creates more softened lines than with the clipper. Because you're more in control of that what you do. The underlines, turn the comb around, use the fine part of my comb. Ik ben heel blij dat je dat stuk ook weer bijwerkt, want precies waar zeg maar dat brillenpootje was, werd het lelijk. Er kwam een soort van kniplijn. Ja, dat klopt. Een foutje zit erin. Ik weet niet. En niet per se door de bril, misschien maar nee, door de pootjes. Door het groeien van het haar en ten opzichte van de vorige keer knippen of zo. Ja, ja. Of komt dat wel door die pootjes? Ja, komt door de pootjes. Had ik hem dan de vorige keer? Nee, ik heb hem wel afgehad bij die haar. Ja.
Maar die pootjes maken dat je haar gek gaat vallen. Ja. Fijn als het weer korter is. Ja, het staat ook gewoon veel mooier. Ja. Coming to the back. Go in, lift up. Go to the line of cutting. Stay working in opposite lines of the natural fall. So hair goes down and see I bend the hairs up. So I lay them straight up with my comb. Ja, Diaan die zit lekker nu nog de zon. Hoor je wel eens iets van Ja, haar? zeker. Heeft ze het goed? Ja, ze heeft het goed. Ik bedoel, verder is het eigenlijk privé, maar... Nee, ze heeft het echt fijn. Ik hoop dat ze het goed heeft daar, want Ja, ze ze heeft het echt zin fijn. in om te reizen. Ja. Nee, ze heeft het echt naar de zin. Ja, ze ging ook nog werken, dacht ik. Ja. En ze werkt in een hondenopvang. Ja, vakantie en werken samen. Ja. Nou, fijn. Ja, zeker. Only the underlines on the contour I do with a clipper. But to keep in the line of softness, I do this scissor over comb. And you see I go in the opposite lines of the hair fall because the hair fall travels like this. So I go like that. Start, then wiggle it around, bend the hairs. Come again at the jumping part in the freehand style. Zo leuk dat ding, dat komt dan. Dit is zo interessant wat jij erover vertelt. Dan hoor je dat het niet gewoon knippen is, Nee, maar dat echt zit een niet. vak. Ja, zeker. Ja. Ja. In the meantime, we talk Dutch to each other for those who think which language do they use. And sometimes they ask where my salon is, that's also in Holland. And then mostly moist hair. There are also hairdressers who do not moist hair. I learned it also as a profession, as a professional men's hairstylist. But I think when you wet the hair a bit, it's less irritating for the person you do the hair with or for. And it's also better for yourself because moist hair fall down and dry hair go into the air and yeah, you can breathe them in. And that's not the best thing. So mostly I take a sprayer like this. I give ultra fine moist over the hairs. Dat is ook het moeilijke van YouTube. Hè. Je moet alles in de gaten houden. Ja, je bent in een multitasken. Ja, zeker. Ik ben net een vrouw. Nou ja, ik niet, dat zei ik niet. Nee, maar vrouwen kunnen het heel goed. Nee, niet allemaal. Nee, niet allemaal. Maar ik wel. Ik ben er wel heel vrouwelijk op. Ja. Dat vind ik ook niet erg, vind ik wel fijn. Ja. Ja, dat is echt gaaf. You just told me that when you do it like this and you explain things, you can hear that doing hair is a real profession, so it's not just doing hair. It's more than that. It's just shaping, creating, finding contact to the person you do the hair of. Be in line with the person, so there's a certain rest in the feeling. And for those who think how many time you spend on doing YouTube, for example, I worked all day from 8 till 6, and now it's 7 o'clock, so I'm still working, and I'm home about I think 9:30. Now my food is cold, so warm it up. My wife is crying. No, it's not true. She's watching Good Times, Bad Times. I don't like the program. In Dutch it's called Goede Tijden, Slechte Tijden. Till I come around again,
Go again with the fine part. Go gently over the same lines. And the fine part takes hairs that hiding between the other hairs nicely up. So you can do them also. Travel back over the back. Het is echt wel rustgevend dit, hè? Ja. Er zijn ook mensen die kijken deze filmpjes voordat ze naar bed gaan, hè? Gewoon voor de rust. Voor het knipgeluid. Ja, gewoon de rust van het, gewoon het werk, hè? Ik dacht net, zo'n klok lukt misschien toch ook wel. Ik hou eigenlijk niet van achtergrondgeluiden, maar dit is toch inderdaad heel fijn. Geluid. Ja, dit is heel fijn. Ik heb deze gekregen gewoon. Ik had heel lang gezeurd, half jaar gezeurd voor klokken. Ja. En toen heb ik een klok gekregen van een van mijn medellen. Ja. Maar dat is fijn, weet je, als iemand zo'n klok heeft, die doe je ook niet zomaar weg. Nee, zeker niet. Het is heel fijn. Moet ik naar beneden kijken? Nee. Ik heb mezelf al aangepast hoe op de krukken zitten. Je kan ook mij instructies geven. Nee, dat vind ik niet leuk. Ik vind het altijd leuk om mezelf aan te passen. Dat is voor jou gewoon fijn als zitten. Je zit al op zo'n paardenkrukje de hele tijd. Het zit niet verkeerd natuurlijk, maar... Nee, ik ben vast bij de fysio geweest en ik moet echt letten op mijn houding. Ja. Dus ik kan nu heel erg mijn best doen. Ja. Leuk hoor, om jou weer te knippen. Ja, ik ben vereerd dat ik weer mag. Ach, schatje. Weet je wel leuk. Do also on the right side with the comb, the underline on the fine part. The fringe, I will give some extra effect. It's not a brush. Come to the underlines, take a fine comb, take my small Keone clipper, soften the facial line. Do this by holding my comb in an angle so I get a softer line. Set out the sideburn. Pull the ear down, knowing she wears glasses. So I go a little bit higher up on the line so it doesn't irritate that quickly. Take the ear to the front, go in with my comb. Pull the ear down with the tip of my clipper. Je bent echt prachtig. Het is echt zo leuk om aan jou te werken. Je hebt het zo mooi puur. Dat is waarom jij zo mooi bent om aan te werken. Je bent een hele pure mens ben jij. Dat maakt jou heel mooi. Maar gewoon de hele tijd. Hè? Ik bedoel, ik zit hier gewoon niet. Ja, nee, maar je bent net een glas water. Zo helder. Voor mijn gevoel. Ja. Ik zie jou gewoon als een glas water wat ik kan drinken. Gewoon zo'n gevoel heb ik bij jou. Zo rein gevoel. Ja. Dat heb ik niet vaak hoor bij maar mensen. zonder dat ik nu iets doe. Daar hoef je niks voor te doen. Of zo, dat is wel. Ik vind het Nee, wel maar interessant. mijn ziel Ja. voelt jouw Het is ziel. een andere laag. Ja, het zit op een andere laag, ja. Dat is wel echt bijzonder als dat. Even leuk. Ja, maar nu zeg ik er wat erbij. Zeker met korte kapsels. Go against the fall of the hairs. That's harder to do
in scissor over comb. So I do this with my small clipper and with my fine comb, so I can guide the hairs into my clipper blades and create the softness I want. Make use of the natural shapes of the neckline. Filmen, maar dat niet. Nee, dan wordt het wel weer nog meer een onderneming. Ja, absoluut. En je moet dan ook gaan uitleggen wat je gefilmd wil hebben. Ja. Dat wordt lastig. Ik ga binnenkort mijn dochter filmen. Ik ga dan een YouTube film maken met kapperswerk. Leuk. Ja. Is ze ook kapper? Ja, zeker. Ja. Marjolein staat in mijn verzaak ook. Oh ja, dat weet ik niet. Ja, ik dacht Jim. Alles wat knoop dat is heet. jouw zoon. Ja, alles wat knoop heet op de Oh, zaak dat is wist ik familie. helemaal niet. Ik wist alleen maar je zoon en jij. Nee, mijn dochter staat er ook. Kappersfamilie. Ja, bijna. Mijn vrouw niet, maar... Nee. Ja, ik ben bij Diana terechtgekomen omdat een buurvrouw van mij destijds zei van, oh ja, ik kom daar, hè. Ja. Ook met kort haar, ik ga altijd naar Diana. Ja, dus zo ben ik gewoon een keer binnengestapt van, oké, ik heb kort haar, ik wil geknipt worden door Diana. Ja, nou terecht. Zo werkt dat ook. En dan komt dus ook maffe Theo, die ziet je en die vraagt er dan. Ja. Het was omdat jullie samen begonnen op zo'n dag dat ik er vatbaar voor was van, dat ik open stond van, weet je wat jou goed zou staan? Ja. Latina blond. Ja. En toen eerst dacht ik, oh nee, dat durf ik niet, dat is echt niet te spannend. Ja. En toen dacht ik, oh, maar ik wil wel een keer iets proberen. Ja, joh, wat ik zeg, je leeft maar één keer. Dus alles wat je hebt gedaan, en zeker nu, je hebt overal foto's van, dat is gewoon superleuk. Hartstikke leuk, ja. Hoe gaaf zijn die foto's? Ik zie meiden die ik gedaan heb, Ja. en die gewoon na 20 jaar nog steeds dezelfde foto als foto op internet. Ja, grappig, ik heb helemaal geen geluid erbij, er is helemaal niks te zeggen. Laat ze me denken. Oh ja. Nee, dat is helemaal niks, dat is alleen maar goed. Rust is een mooi iets. Of je zet er een Kijk, muziekje onder. Nee, dat doe ik niet. Vertik ik. Mijn hartslag. Nee. We laten over film maken, dat is ook leuk. Wetting again. Turning her. Otherwise you don't see anything. Still working into the line of all the hair fall. Just with the tip of my scissor, I slice a little bit from the thickness. Take the hairs up and a point cut. I cut the fringe and the layers behind it. With the tip of my scissor, create a soft line. Watch where the thickness is a bit too much. Slice cutting, so I close my scissor while I slice, and I don't lean on the skin. So I take the soft part of my
scissor, that's the back. It has a rounding, and lay that on the skin so it flows over the skin. Create a balance in the volume. And I really like this because this is like drawing. When this is done, I'm gonna make her a bleach. Put the protection into the bleach. So far, her haircut. Make bleach. Cleaning in between. Winnie weg is gezien. Okay, made her bleach, made her Wella bleach. Put in a variabond of Schwarzkopf. Put in protection, step 1 of the glint line. Applying the bleach. And I made this bleach with 6% as 20 volume. I cannot tell you how long it takes, but I will control it every 15-20 minutes. And afterwards I'll tell you how long it took. Open my bleach and see if everywhere is bleach, because when you make ultralight color like this, you have to be aware that it's everywhere. Sounds very nice to be aware that's everywhere. And when you have any doubts, just put a little bit more on it. 7:30. Train is coming. Take a little bit Cartwig. Put it on the skin, because on the contour you can create that by plastic and bleach. For the rest, the bleach is not hot, so it works very cold. This is because there's a protection system in it. Then I close this, my plastic foil. We go for a coffee and tea, and you just stay there. And afterwards I'll tell you what I'm going to do. And I'll show you what I'm going to do. First we go for platinum 1. Stay there. Back from coloring, after 25 minutes we rinse it out. Didn't put a toner over it, it's still a bit wet. But now we're gonna work with different shades of colors. And I will show you the colors. I've put also a photo of it. These are conditioner colors. So they give a transparent coloring on the hairs, but they're also nursing, so get a wonderful shine. So I put of the brightest color, 1 part, and then two of the others. Just place it in a bowl. Spannend, hè? Ja. Dit is zo mooi product, het ruikt zo lekker. This product really smells nice, it's very nursing. Ruikt goed, ruikt. Smells really soft, it's a bit, there are fruit colors into this. Ja, oh ja, dat klopt. This I apply on the hairs and leave it in for 15 minutes with a bit heat. And of course, because it's a violet color, it reduces the yellow colors in the hair. But just for a while. So this I cover up with a plastic foil, put her for 15 minutes on the heating tube, and then we're back to show you the end result.
After 15 minutes we rinse it out. Now it's still wet, and blonde colors in colored wet are not the nicest colors, so you always have to dry them. Start blow drying. Gewoon zo licht en kort. Hair is really smooth, so that's the beauty of the conditioner. Product between a clay and wax. Product blend. Take this amount. Spread it all over my hands, between my fingers. And this roughens up the hairs a bit. You can really style all the styles you like. Leuk zo'n eigen wijskuis. Ja, hè? Ja, vind ik het leukste. To nurse the hair a bit more, I take on the same product, a little bit oil of the Lanza oil. That I use only on top of the hairs, over the top layer. Deze ruikt toch zo lekker. Het is toch gewoon fijn dat ze dat toevoegen aan die producten. Ja, dat is echt gek. Dat doet wel iets. Ja, zeker. Het geeft ook dat vrouwelijke gevoel heel erg sterk. And so far, her haircut new color. I give her glasses because they belong to the hairstyle. And she wants to see it herself also the best. Take off the cape. We see each other next video. She will turn around to show you the end result. Bye bye. And don't forget to subscribe. That way you can help me. Bye. Superleuk. Kijk hoe leuk die is. Dankjewel. I'm Marjolein and I would like to have my hair short and blonde with a little surprise. Yeah, okay. Will you turn around? Yes. You can find her, of course, on YouTube, because I did her hair in front of this hairstyle also. But she's really nice to do short hair on.